קיבוץ ניר עוז הוא מקום מקסים עם אנשים מקסימים. הילדים שלי מאוד מאוד אוהבים את הקיבוץ. היינו באים והולכים לבריכה ולטרקטורים ומטפסים על הטרקטורים ונוסעים בקלנועית של סבתא שלי. זה מקום שהשלווה, כשיש שלווה, שם השלווה נמצא. On October 7, 2023, people across southern Israel woke up to the sound of sirens. A barrage of rockets was being fired at their communities from nearby Gaza, an occupied Palestinian territory. Fighters then breached the fences between Gaza and Israel. Human Rights Watch found that at least 5 Palestinian armed groups took part in the attacks. They were led by the Qassam Brigades, the armed wing of Hamas, the main political movement in Gaza. Kibbutz Nir Oz in Israel was one of the places where Palestinian armed groups launched an attack on civilians. They went from house to house, killing at least 38 civilians and kidnapping 75 others. The attackers targeted at least 24 kibbutzim and other cooperative communities, the cities of Sderot and Ofakim, 2 music festivals, and a beach party. Over 1,000 people were killed, mostly civilians, and 251 people were taken hostage during the attacks in Israel. The crimes included the killing of civilians, hostage-taking, acts of sexual and gender-based violence, and looting. Since then, Israel has used starvation as a weapon of war and conducted unlawful attacks in Gaza, where the population is experiencing ongoing atrocities. International law prohibits warring parties from deliberately harming civilians. Abuses by one side do not justify abuses by the other. סבתא שלי בת 85, קוראים לה יפה אדר, והיא אישה מדהימה. אני מיד שולחת לה הודעה ואומרת לה, אלוהים ישמור, תשמרי על עצמך, תשמרו על עצמכן. את ההודעה הזאת עוד מספיקה לקרוא, כי יש בעצם 2 ויים כחולים בוואטסאפ, אבל הודעות ששלחתי לה אחר כך ששלחנו היא כבר לא רואה. והקשר האחרון שלנו היה עם סבתא. As fighters killed civilians and took others hostage at Kibbutz Nir Oz, similar scenes were unfolding elsewhere. וזהו, השעות עוברות. עם כל שאר בני המשפחה שלנו, אנחנו מצליחים איכשהו לשמור על קשר, לקבל איזשהו שביב של מידע על איפה הם נמצאים ומה הם עושים. אבל מסבתא שלי אנחנו לא שומעים כלום, היא לא עונה לנו, היא לא עונה להודעות. ואחרי הצהריים, כשהצבא סוף סוף מצליח להגיע, הוא בעצם עובר בית בית, כדי לראות מה קורה עם האנשים, לשחרר אותם. והם מגיעים לבית של סבתא שלי, והם פותחים את הבית, הם רואים את הבית הרוס כולו, אבל סבתא שלי בעצם לא נמצאת שם. 85-year-old Yafa Adar had been kidnapped by a Palestinian armed group. She was taken into Gaza on her golf cart and held hostage for over 6 weeks. 11 of Yafa's family members were living in Kibbutz Nir Oz at the time of the attack. Her grandson, Tamir Adar, who was a member of the kibbutz's rapid response team, was killed while defending it from attackers. Yafa was released on November 24th, 2023. She spent 4 days in hospital before being discharged to her family. Many other civilians remain hostage in Gaza.